Navadvip. We go for 4 days to all of the places across Navadvip. И каждый год мы совершаем парикраму, да, которая описана в этой книге на протяжении 4 дней. В этой книге, которую... And when you're engaged in this kind of Sankirtan process of Mahaprabhu and his own Dham, and going place to place and with association of advanced devotees, then so many things come to life. Когда вы вступите в эту парикраму, то есть будете участником этой парикрамы в доме Махапрабху, в Дхаме Махапрабху, да, и пройдете по святым этим местам, то много вещей, они раскроются для вас. So, this is something to go and to experience. I can't really describe in words all those things. Ну, это лучше один раз попробовать, чем 100 раз говорится, услышать. Потому Садху Прия говорит, да, лучше поехать, да, и самому это ощутить, но словами это не передать. The other thing to say in this connection is that inside of Navadvip we have Chaitanya Saraswati Math, our temple. И добавляя всему сказанному, можно сказать, что в центре Навадвипа стоит наш храм Chaitanya Saraswati Math. And its position, because we understand this Navadvip and Vrindavan are not different, and all of the places of Vrindavan, they're also manifest in a hidden way inside of Navadvip. И, соответственно, мы должны понимать, что Навадвипа, она не отлична от Вриндавана, и в центре находится, in the center, inside Navadvip are all the pastime places of Vrindavan in a concealed way. И, соответственно, в центре Навадвипа происходят все all places. All the pastime places. Проявлены все части Вриндавана. This Chaitanya Saraswati Math, it's Gupta Govardhan, means it's Govardhan Hill in Navadvip. Соответственно, Chaitanya Saraswati Math в Навадвипе это Гупта Govardhan или Govardhan Lila in Navadvипе. Govardhan Hill, it's where Govardhan Hill is. Govardhan Hill is sitting there where our temple is. We just can't see it with these eyes, but it's sitting there. Соответственно, нужно понять, что там, где находится наш храм, это Govardhan, холм Govardhan, да, мы не можем увидеть. And our gurus, their eternal residence in the spiritual world is that place next to Govardhan. И, соответственно, наши учителя, они вечные, вечные жители этого места в духовном мире. So in the most incredible way, what we have is, we have our guru has opened up to the world a place that is the same as his actual eternal home, that we can go and live in. And then as we proceed out with our practice, our vision will deepen and we'll come to realize that we're residing in our eternal home. Это непостижимо, что наши учителя, они в это место принесли отображение той духовной реалии, да, то есть Навадвип это представление той духовной реалии, откуда они сами, да, и практикуя со временем мы сможем это понять, да, и осознать, какой дар они нам распространили, да. So home for the mind and the body, our home, my home in Kiev, my home in Moscow, the home for this world is a nice place to go. But the home for the soul eternally, that is of another kind. В этом мире для нас дом это хорошо, в этом мире понятие дом это там, куда нам хорошо поехать, да, но для сердца, для внутреннего я это совершенно другое понятие.
And living there is the progressive realization of what that is. И перебывание в этом месте — это глубокое переосмысление, реализация, что это есть. Что это на самом деле представляет собой. It's like the search of going here and there and there and there is complete. You found it. You found the place. You found eternal home. Мы перебываем на Владимире, говорится, мы ищем иногда в разных местах, то в одном месте, в другом месте, но когда мы перебываем на Владимире, мы понимаем, что вот чаяние, все наши чаяния закончились, то, что мы искали, оно существует здесь. And then you'll go through the gradual process of realizing what your home is. И постепенно вы приходите через разные ступени реализации, что для меня является домом. Спасибо. And you've got a whole bunch of very nice brothers and sisters to beat you up in the family. You don't understand? Why don't? What's wrong? So I have You come to find that you're a member of a family, okay. and you have all these brothers and sisters, and you're always wrestling and fighting. You know what brothers and sisters are like. Yeah, so this is going on. И мы должны понимать, что мы живем в семье, да, и у нас есть, как в любой семье, когда вступает в отношения братьев и сестр, да, и также по обычной семье мы можем, говорится, не вступать в драку, не иметь какие-то определенные трения, да, там, бороться, там, соперничать, и, это рестлинг, да, добавляться. The thing about being an adult is that the nature of the illusory energy is you forget what it was like to be a child. When you get old, like an old person, like a person that's in their 30s and 40s, they're so overwhelmed by the environment, they're forgetting what it was like to be a child. И взрослые под воздействием иллюзий, да, ну или определенных внешних факторов, они забывают о том, что раньше они были тоже детьми, понимаете? Yeah, so really, you know, kids are all about playing and brothers and sisters fighting with each other. Ну, говорится, братья и сестры, они играют, забавляются друг с другом и иногда выглядит внешне как драка, да, там или трение. So the guru has many disciples, and we're all like brothers and sisters. И в этой ситуации гуру он сравнится, как говорится, как глава этой семьи, да, а мы как его ученики как сестры и братья. And sometimes we get on, and sometimes we don't. Sometimes we're good friends, sometimes we hate each other. И иногда мы в мире с друг другом, и иногда мы можем даже ненавидеть друг друга. But the familial, the affection of family, that cannot be neglected, that cannot be avoided. Но любовь к семье, она не может быть, говорится, отвергнута, да, или забыта, убрана. And what we find is that different the meaning of the word acharya, so we hear acharya, the meaning of the word acharya is someone who can apply the substance in time, place and circumstance. Can give the substance of the conception or the what is of value, spiritual value. They can give spiritual value according to a time, a place, a circumstance, the nature of the people, the situation, all these things. That's what their job is. That's what they're perfect at. They can take substance, look at how things are and go, okay, I'm going to give it this way. That's what an acharya is. И мы можем Садху Прия объясняет, что такие ачарьи. Ачарьи — это те личности, которые могут дать суть, да, самое ценное, в зависимости от времени, места, обстоятельства. И в какой-то мере я попросил объяснения, да, Садху Прия объясняет, что ачарья, он может увидеть
в определенной ситуации, да, с определенной личностью, что именно, как ему в этот момент дать определенную вещь, да, то есть какую-то ценность. То есть вначале это его квалификация, вы видите. And so Srila Prabhupada, Swami Maharaj, he felt that it would be a good idea to bring the harmonium to the Western world, to try to captivate the Western mind for the Sankirtan movement. И Шрила Прабхупада, он осознал, что для западных людей, для того, чтобы завлечь их внимание, это будет благоприятно, если он ведет в физгармонию, в киртан. Yeah. When we play kirtan with Kol and Kartal, many people come up and it's like, where's the tune? Where's the melodic? You know, they need some more food for their mind to become interested in that. И когда мы играем на мриданге каратала, часто люди подходят и говорят, где мелодия, где определенные, как можно сказать, сладкие звуки, это было более милозвучно, более приятно для нашего ума. So in ISKCON, they're following him and doing this way. Потому искон, они следуют такому традиции, да, такому обычаю и стараются привлечь людей. And Srila Sridhar Maharaj, he's very much a purist, very much the way Mahaprabhu wants it, I'm doing it that way. Но в случае с Гуру Махараджа, Srila Sridhar Maharaj. в случае с Шрила Шидхара Махараджем, он говорит выше плана идеали, да, чистоты, выше плана чистоты, и то, что говорит Чай Махапрабху или давал, он следовал этому. And there was no great plan for our mission to go to the West and try and captivate many Westerners to Krishna consciousness. So that's never been one of the goals of our society. И для нашей миссии никогда не было целью, самоцелью захватить, лидирующие позиции, а максимально людей привести в сознание Кришны, да. То есть не сделать это как цель наша, популяризировать это знание. The West came to Guru Maharaj, came to his veranda. Please give us something. Но получилось наоборот, что Запад сам пришел к веранде Шрила Шидхара Махараджа и попросили, дайте нам, пожалуйста, это. And then Srila Sridhar Maharaj gave so many conceptions and high realizations to these people that came. И Шрила Шидхара Махарадж дал очень много концепций и определенных реализаций тем личностям, которые пришли к нему. And his main gift was Srila Govinda Maharaj. Самый главный подарок, да, дар всем этим личностям, это был Говинда Махарадж. Someone to continue this program of nourishment. Та личность, которая будет вдохновлять. So traditionally we never played harmonium in our mission. Традиционно, потому мы не играем на физгармонии. You know, it's not right or wrong to do it. It's just not been the tradition of our mission. Это не может быть, что это правильно или неправильно. Просто это не наша традиция играть на физгармонии. And Srila Govinda Maharaj traveled many parts of the world. We even have recordings where people play harmonium and he sings. But he never introduced and said, I want everyone to start using the harmonium for kirtan. He didn't say that. Путешествуя по миру, да, в разных центрах, можно сказать, да, даже есть записи, где, когда поет Говинда Махарадж, преданные используют физгармонию, да, то есть, но это не было, говорится, но Говинда Махарадж, он не устанавливал, что когда мы должны использовать физгармонию во время киртана, то есть, а использовал физгармонию, но это не было, говорится, его наставлением. His greater wish was people would actually chant. Rather than this instrument, that instrument, that instrument, it's more, you chanting is more important, far more important. На самом деле, Говинда Махарадж, его намерение было не объяснить, да, использование музыкальных инструментов, а о значении повторения, ченг и воспевания. Even this mridanga and kartals is to support congregational chanting. As a group. The instruments are supporting the group chanting. The group chanting is the main thing. Clap your hands if it's all you have.
Суть всего музыкальные инструменты, они должны дополнить совместное воспевание, да. То есть, если даже нет инструмента, мы можем хлопать в ладоши. То есть, суть всего это совместное групповое воспевание. Да. So, this is we need to start putting our energy on what's important and taking our energy away from things that are less important. Нам следует более внимания сосредоточить на важных вещах и убирать свое внимание или свою энергию, да, те вещи, которые не имеют большого значения. And now I've waited, and now I have my chance to tell everyone what I was going to tell you before, because I want everybody to hear it. Теперь пришел момент, мы до этого общались с Садху Прией, как раз расскажу насчет одной вещи. Он говорит, надо подождать всех, да, для того, что он хочет выразить одну мысль, да, одну идею, которая часто тревожит всех преданных, вот, во всем миру, да, и сейчас он хочет это объяснить не только для меня, да, а для всех. And that is, what's the main problem in the whole world? И, как я уже раз упомянул, Садху Прия хочет сказать, что является основной проблемой во всем мире, в духовной жизни каждого. We're all facing many problems all the time, as individuals in spiritual life and also as a group. We face many problems. Мы соприкасаемся с многими проблемами в этом мире. What's the main problem and how to fix it? That's the question. И, соответственно, вопрос, да, какая основная проблема и как ее решить. And a nice way to explain this is some experience I had in Australia. Ну и how to fix. A nice way to explain what I'm trying to say. Да. Okay, so there are many different groups in the Australian mission all disagreeing about many things. Некоторые группы австралийских преданных, они не согласны с чем-то. And time to time they would, Gurudev would push and push, and they would come together and try to discuss how to move forward. Ну, иногда, говорится, под может быть, некоторым давлением, да, то есть подталкиванием Гурудева, эти группы, они садились вместе, да, и обсуждали некоторые вопросы ведущие. And through the sincerity of many devotees and encouragement, those persons who were discussing everything, they actually felt, okay, we really need to do this. They're not hard-hearted. They feel, okay, we need to try to resolve some things. Ну и под воздействием, да, под влиянием искренних преданных, многие преданные, они говорят, да, мы будем исполнять то, к чему они пришли, да, то есть они начали принимать, хорошо, мы примем. And so they would have a meeting for maybe 2 hours. Они имели, говорится, встречи около 2 часов. And they would start their meeting, maybe 5-10 minutes of chanting together, set a nice mood, and then they would spend 2 hours talking over so many things. 5-10 минут, говорится, они играли на мила, они воспевали, да, а потом 2 часа они общались на разные темы, different things. Yeah, different topics, all the relevant things that needed discussing. И 2 часа общались в остальное время общались на разные темы. And I was friends with one of the people who was involved with this. And then afterwards I came to him, how did it go? Do you feel like you made progress? I wasn't asking any of the details. Just how do you feel about how that went? I asked him. И один из друзей, он был участником этой, говорится, программы, и однажды спросил его, какое твое мнение насчет этих встреч. And he said, not so well. Я сказал, не очень. And I said to him, you know what I think? И Садху Прия сказал, хочешь услышать мое мнение? I think you'd be better off chanting for 2 hours together and have a 10-minute discussion. И Прия выразил свое мнение, говорит, вам лучше, говорится, 2 часа воспевать, да, и 10 минут только обсуждать, а не наоборот. What's the problem? The problem is we're not doing the practice. И вот, говорит, основная проблема всего, да,
мы не делаем духовную практику. This Не is совершаем. Sankirtan. Sankirtan is alive and has power. Санкиртана, она жива, да, она приносит жизнь, и она могущественна. And what happens is, if as a group you do enough Sankirtan together, these differences cannot stand. И если вы совершаете санкиртану, да, в группе людей, эти вещи, они вынесут конкуренцию санкиртану. So if somebody like the constant with us, They can't go on. они будут продолжаться, да, без problems. Yes. И санкиртана победит эти проблемы, она не выдержит конкуренции. But we want to find so many other answers to everything. И мы найдем, we'll find another. We're searching the answer in so many other places. И мы всегда ищем решение этой проблемы в других местах. No, Mahaprabhu gave one answer, Махапрабху дал один ответ. and that is congregational chanting. Но As a group, congregation. As a group, we chant together. Махапрабху дал нам один ответ, да? Одно решение, самое главное, это групповое воспевание или совместное воспевание. And if we do this enough, then the mood between everybody has to shift, has to change. Если мы будем это делать, говорится, в полной мере, настроение группы, да, или общее настроение, оно изменится. So, I think the world mission is going to progress to the degree that this is accepted and actually practiced by our devotees. The mission locally, globally, the mission is going to progress as much as Sankirtan goes on. И так же, как и локально, так же, как миссия на местах, да, в регионах, также общая миссия, она будет возвышаться, да, ситуация не будет увеличиться, если мы примем такой путь, да, то есть увеличим наше совместное, не то что даже воспевание, а совместный процесс, да, духовной практики в таком стиле, в таком виде, санкиртан. Because people who are blind can speculate forever, but people who can see can very quickly come to a good decision. Ну, это можно сказать, как если люди слепы, они никогда не смогут найти решение, да. Но если люди зрячие, да, они увидят очевидность. Он говорит, что вот всякие недомолвки и сплетни, они будут продолжаться все время, у них нет конца. Но те люди, у которых есть другой вкус, они будут сфокусированы, будут привлечены автоматически к делу, чем занимаются. Why does this work? Почему это работает? Why does it work? Yeah. even going another step, us saying, okay, this is what Lord Chaitanya gave, therefore it's the answer. What's some of the details about that answer? Why is it working so well? Почему это работает? Well, people did. No, there's more. If you analyze, there's explanations inside why it works so well. Если мы проследим, мы поймем, что смысл этого кроется внутри, да? Почему это так действенно? And the answer to that is because there's only one thing that we all have in common. We only have one thing in common. Мы все имеем общую вещь, да? Мы все имеем что-то общее. One person is rich, another person's poor, someone likes this kind of cast, another person wants something over there. We all have different interests, different desires, our lives are all different directions. There's only one reason that everybody's sitting in this room. Можно сказать, что каждый из нас, с одной стороны, различен, да, потому что кто-то из нас богатый, кто-то из нас бедный, кто-то имеет машину, кто-то не имеет, да, но внешне, можно сказать, мы все различны, да, но одна вещь, да, которая нас объединяет, существует. And so if we all come together for that one thing, then we're all harmonized with all these other things.
Но если мы, говорится, будем приходить ради этой одной вещи, да, собираться ради этой одной сути, то все остальное будет уже гармонизировано. But if it's about, oh, I have this interest here and that interest there, we're going to fight forever and disagree. Но если мы, говорится, будем искать, если мы будем собираться... If my personal way of thinking is put forward as more as what we're going to talk about, everyone's going to do that, then we're all going to disagree. Но если мы будем, говорится, наперед выставлять эти вещи, да, о чем мы говорили, эти различия, да, то мы никогда не перейдем к общей, говорится, сути, да, но если мы будем собираться не для обсуждения этого одного аспекта, да, о чем мы говорили духовно, а будем выставлять наперед эти материальные различия, то мы никогда не придем к одному целому. And what to speak of our own material differences, there's also spiritual differences. Но если говорить уже о материальных различиях, то мы имеем и духовные некоторые различия. No, the gopis and Mother Yashoda, they're not in agreement with each other. The gopis and Mother Yashoda, they don't agree. Гопи и Мама Яшода, они не очень согласны между собой. Yashoda wants Krishna to bed early, and the gopis want him up all night. Ну, мы поняли, что Гопи и Яшода, они имеют разные, говорится, тоже взгляды. Допустим, мать Яшода, она хочет, чтобы Кришна ложился спать раньше, а Гопи хотят, чтобы он, говорится, бодрствовал целую ночь. Reality means difference, variegatedness. Everyone's got a different taste, a different interest. That's what reality is. Реальность, мы уже знаем, что реальность, она многогранна и она разнообразна. Вот что там. Otherwise, go to Brahman. Go to impersonal conception. Everything. If you don't want the variegated flavors, then go to Brahman. Ну, если вы не хотите многообразия, вы можете идти к Брахме, то есть к одному общему началу. So the way to harmonize the fact that we have all these differences is Krishna must be in the center. Если мы хотим все гармонизировать, да, вокруг нас, мы должны поставить в центре Кришну. And in Kali Yuga, we have this Nam Avatar, the holy name incarnation. И в Кали-югу, In Kali Yuga, the Lord comes as the holy name. И в Кали-югу Господь приходит как нам аватар или как святое имя. And we can join together with everybody of different caste, different creed, different nationality. We can all come together for the name. Или мы, говорится, все можем прийти с разными, говорится, материальными различиями, да, там, или машина, или еще другие, к одному, это, к святому имени, да, то есть мы можем объединиться вокруг одного, имея даже материальные различия. And because the name, Vinatna Nama Namanu, the Lord is the name, and through the chanting we get his relationship, then personally to each devotee, he can give them the particular flavor they're looking for. Ну и поскольку Господь проявляется через святое имя, соприкосновение с святым именем, когда мы соприкасаемся с святым именем, Илья правильно говорится, следуя с предыдущего, сам Господь, в это среди каждый, соответственно, Господь, Он каждому преданному в отдельности даст то, что каждый нуждается. Да? То есть мы воспеваем, да, вступаем в соприкосновение с Господом, но при этом Господь... Что-то уникальное каждому. All in one Sankirtan. All in one Sankirtan. Все в одной санкиртане. So everybody's chanting, and they all get the sweetness that they need and they want. Все воспевают и все получают сладость свою, каждый свою. Sweetness that they want, that they're searching for. Получают ту сладость, которую они ищут. All at the same time. Все в одно время. This is the only way it's going to happen. Это единственный способ, через который это может происходить. Вы в Лапте рассказывали, что вас один раз Гурудев призвал себе и сказал, я вас сразу перенесу на второй уровень. Что это такое значит? Скажите, пожалуйста.
you mentioned before that not before Gurudev said to that now you have to take another level, the second level. You must take place in another level, higher level. What does it mean? Что? Ну, просто на другой уровень. Он не знает level. Если вчера Ten years ago, you said this. Okay, what it means is that when you do something, when you do some service, and the Lord appreciates that, or Gurudev appreciates that, then that box gets ticked on the page. So you have a page and the boxes, the box gets ticked. Yeah, like a list, the box gets ticked. Ну, можно сказать так, что если сила, которую вам дали, или деятельность, да, оценена Господом или Гурудевом, то, можно сказать, сравнимо, может быть, правильно, как выполнение плана, да, как это, момент, что это выполнено. Так можно сказать. Like a list, Yeah, just like that. success. Yeah, so then after that point, anytime I do that, I'm not going to get his attention. The same. Exactly the same. Но вследствие, если я буду исполнять ту же силу, да, или задание такого же характера, то уже это не будет замечено, будет замечено. Yeah, you already know how to do that. So? То есть ты уже должен будешь это исполнять как что-то обычно, да? And it's different for different people. Everybody different. Ну, все мы отличаются, и этот вопрос, мы все отлично, да, и для каждого этот вопрос уже отличный. So again, we're mixing with many people at different levels. Мы соприкасаемся с преданными на разных уровнях. And everybody needs that chance to go to the next step. И Everybody needs that chance, that opportunity to go, okay, now this is my next step. каждый из нас, ему нужно иметь такой шанс соприкоснуться с преданным другого уровня. So real devotees appreciate the beginner taking the next step. They appreciate people in the middle stage, the next step. We're supposed to appreciate everybody's next step, whatever the level, whatever the standard. Appreciate. It means To show that respect it. Yeah. И преданные лица высшего плана, они оценивают, когда начинающие или люди среднего звена, это очень будет корректно, но люди, когда на определенном уровне своего развития, они уважают, да, или они оценивают то, что исполняет личность на своем уровне. Не, он говорит, что неважно, просто преданные, они поддерживают других, независимо от того, на каком перейти выше, ну как бы дальше, поддержать их, чтобы в каких-то устремлениях, чтобы они смогли дальше прогрессировать. Gurudev, he would always want to see us do more than what we were doing. И, как вы говорите, и Гурудев он всегда хочет видеть нас как тех, кто делает больше, да, он видит нас тех, кто делает больше. Ну, желает развития. And that feeling you'll get, like when you really connect to Guru, you'll get that feeling that, he's not going to be happy in our relationship unless I'm going another step beyond what I can do right now. Ну, и это настроение вы сможете услышать, почувствовать, да, в соприкосновении с Гурудевом, что настроение и вторая часть Все это хорошо, не переживай. что? Нет, я вторую часть вызвал. And he, the second part, it's not when you go beyond. Now he's only going to be interested if we take a step beyond where we are now. И он не заинтересован, если мы займем, если мы возьмем, говорится, планкой ниже, да, отлично.
Все у тебя хорошо. Вот, да, он спрашивает, все правильно, да. Если его не заинтересует, или он не будет рад, не выполнять штаны. And sometimes it's very, very difficult situation. Иногда это очень сложная ситуация. Because you have to surrender piece by piece your whole self. Потому что это типа полного предания лица. По кусочку, да? Всем нутром. And it's like this, Krishna, he wants to have a taste of the parts of you you're not giving. То есть можно так говорить, что Кришна хочет попробовать те части, да, которые вы не отдаете. То есть мы обычно. So the devotee's always coming, yeah, here I am again, and then Krishna's like, what about that piece? That piece that you're hiding in the back. Когда мы приходим, Кришна, вот если предлагаем, но для этого не интересно. Мне интересно то, что ты за спиной. So this is real progress in a devotional direction. Ну, это и есть настоящий духовный прогресс, это и есть прогресс духовный. And Gurudev's affection. His affection would be what would mean you could take that and go, oh, okay, you have it. Это будет приятно, да, когда мы возьмем ту вещь, которая нравится за спиной, да, ту вещь, которая позади нас. Спрятана. Тяжело, да. Да. And also it comes to the question of faith as well, because Gurudev, in time, he'll start to ask you to do the impossible. Но это тоже дело, как говорится, веры, да. Со временем он попросит нас делать то, что невозможно делать. То есть, то, что невозможно. He'll ask you to do something that yourself and everybody else in this world will say, that's impossible. Он попросит сделать нас то, что даже для вас и для всех в этом мире будет казаться невозможным. So this is the faith test. Это, как говорится, испытание вашей веры. Because the faithful plane means the Lord will come and make it happen. The faithful way of thinking is the Lord will come down and arrange that it will work. Уровень веры, это значит, что Кришна, да, он придет и все делает так, что оно, говорится, решится самим собой. And that if I offer myself, then He'll make the impossible manifest. Если If we have that devotion, then our devotion will attract Him to come and fill the impossible part. но если мы будем полностью преданы, то наша преданность, она его привлечет, да, она заставит прийти и все устроить так, как оно должно, что оно шло самим собой, да. Но с этим невозможно. And really, this is how the higher devotees live all the time. Ну, таким, говорится, путем живут возвышенные личности, да, возвышенные. Their lives are surrounded by miracles. Их жизнь, она наполнена чудесами. And the list with Srila Govinda Maharaj is just enormous of miracles. И, говорится, список Гурудева, он наполнен этими чудесами. Вырастет список или либо дел, они полны, говорится, чудес. His life was full of impossible. Его жизнь была полна невозможности, да, просто если наполнена невозможными делами. But so many things manifest. And we all see all these things now. Но много вещей вот дело, да, можно это видеть прямо сейчас. Now, after a little while in Krishna consciousness, we lose that wow. It's called in English wow factor. It means like, wow, like this is amazing. We lose that and we start to become familiar with, oh yeah, I've got the holy name. Yeah. Говорится, через некоторый промежуток времени, через какой-то миг буквально в сознании Кришны, мы, говорится, теряем вот это вау, да, или восхищение. И даже, говорится, мы к духовным именем относим как к чему-то банальному, да,
ежедневному. So, progressive spiritual life means to maintain that appreciation. И прогрессивная духовная жизнь, она означает постоянно поддерживать это настроение. Of just how great all these things are. Настроение, что насколько велики все эти вещи. And the best and most important place to keep that is with devotees. Best way to keep. That appreciation. The most important place that you need to appreciate is devotees. И самая главная вещь, которую надо ценить, да, это окружение преданных. You'll find in the Acharya's writings that to live without devotee associations like death. Вы можете увидеть, как в Писании наших ачарьи, да, что жизнь без преданных, она равнозначна смерти. There's no life without devotees. Нету жизни без преданных. So if we want to maintain connection with devotees, we need to appreciate those devotees. Для того, чтобы поддерживать эту общение с преданными, да, мы должны ценить эти преданные. Things aren't always what they seem to be. Вещи не всегда то, что нам кажется, да, то, что мы видим. So one day, I was living with Gurudev. I was staying with Gurudev. Однажды я был рядом с Гурудевом. And he had planned one tour. He had a tour planned for a few months. И он имел план тура, да, на несколько месяцев. And he asked me, can I go with him on the tour? И он спросил меня, не хотел бы присоединиться, например, на тур. Что? Не хотел, да, можно. And I said to him, I need to go back to Australia. My father's very sick. Я сказал, что мне надо возвращаться в Австралию, потому что мой отец очень болен. He has some cancer and some difficulties. And he had this look on his face that was mystical. И я посмотрел на его лицо, и в нем что-то было мистическое. And his look was like he knew my father, he saw the illness, he was giving some energy to fix it, all in one look. Своим говорится, он посмотрел. В его взгляде просто просматривалось все, что будто он знает моего отца, и вдруг его излечил чудесным образом. Все это за одно мгновение, в одном взгляде. And then said, okay, you can go. Он сказал, хорошо, ты можешь поехать. And I went back to Australia, and my father's health came good quite quickly. And he has no problem with this illness now. Когда я вернулся в Австралию, удивительным способом, говорится, отец мой выздоровел, да, то есть все просто. It says in the Gita, Krishna says, I am the seed-giving father of all the living entities. In the Gita, Krishna basically says, I am the father of everybody. В Гите Кришна говорит, я отец всего, каждого живого существа. And Guru is representative of Krishna. И Гуру это представитель Кришны. So, really, that connection is there. I don't have to do anything about the fact that the Lord has a connection with my father. Он на коннектере можно. Ему для этого не надо вообще ничего делать, потому что Господь, он как бы... Ничего не нужно делать для того, чтобы у Господа был канал. Связь. То есть он имеет с каждым собственная связь. Отношения. Господь, да, имеет отношения с каждым живым существом. Поэтому сразу не надо ничего делать, чтобы у его папы была связь. And if I respect that relationship that my father has with the Lord, if I respect that, then there's a possibility that he'll respect my relationship with the Lord. Если я буду уважать взаимоотношения моего отца с Господом, то и отец будет уважать взаимоотношения моего с Господом. And many mystical things happened with Gurudev. Like my best friend in high school, my Gurudev came like him one day. Like exactly like, yeah, I was that person.
in high school that was helping you when you were going through so many difficulties? Ну, много мистических вещей случилось. Много мистических вещей случилось со мной, да, когда я был в соприкосновении с Гурудевом, так, вот, грубо сказать. В Общение. может, сообщение с Гурудевом. Даже однажды Гурудев сказал, что я проявился как твой старший, как твой одноклассник в старшей школе, да? Что? У него есть, у Сада есть друг в старшей школе. И Гурудев к нему пришел. И Gurudev came to your classmate. Can you repeat? No, he revealed to me. Gurudev revealed that he came to you. He was coming and helping me through this process. Гурудев сказал, что он приходил через этого одноклассника, когда я помогал ему. So when we sing songs every day and we have no faith and no vision to realize anything. Когда мы поем песни каждый день, мы не можем понять, да, что мы иногда делаем. То есть нет такой реализации, понимания полного. Chakshudana Dila Jani Janme. Yeah, it's a great song, isn't it? Это большая песня. Janme Janme Prabhu say. What does that mean? Джанме Джанме Прабху say. Что же это означает? You are my Lord, birth after birth. Ты мой Бог, рождение за рождением. So we need to understand that sometimes we have to take another birth. Иногда мы можем понять, что нам надо принять другое рождение. And after we take that birth, maybe it takes 20 years for us to find the Lord again and the devotees. И может, приняв другое рождение, нам надо будет 20 лет прожить, да, для того, чтобы соприкоснуться с Господом и преданными. Does it mean he disappeared for 20 years? Это не говорится, что он исчез на 20 лет. He's just there waiting for you to wake up. Кажется, все там же, он говорится, он все такой же, он ждет, пока ты, говорится, проснешься. Там же. After a while, you see too much. Через какое-то время вы увидите очень много. And there's no turning back. Нету, говорится, воротя на украинском языке. Нету обратной дороги. And you start to see that everything is trying to help you. Со временем, поймете, вы начнете видеть, что все благоприятствует вам, старается вам помочь. You're surrounded by help, and you are the problem. Вы окружены только помощью, но вы проблема. Хотя вот до явления Махапрабху Навадвипа тоже было священным местом. Yes, Navadvipa was the whole place before Mahaprabhu's appearance. Was Navadip a holy place before he appeared? What? Was Navadip holy before he came? Yeah. Navadip is eternal. Navadvipa, она бесконечна, можно сказать. Eternal, вечна. So, by the Lord's arrangement, we have this Navadip manifesting in this world in order to facilitate the pastimes. Lord manage. Yeah, the Lord is arranging all these things. Ну, говорится, Бог, Он все так организовал, что мы видели вещи эти. Arrangement that we had and set apart. Everything arranged. Yeah, he's arranging everything. So the fact that there's a Navadip in Bengal on this planet before he comes, that's all been arranged. То есть даже то, что Навадвипа существовала до того, как он пришел,
это тоже было им организовано. Да. So the Dham comes first, then the senior associates come, and then the Lord can come. Он сказать, что Навадвипа храм пришла, потом пришли его спутники вечные, потом сам Читаем Махапрабху пришел, сам Господь. So the Dham comes first, you could say. Можно сказать, что Дхамма, Святая Дхамма пришла сначала. And before it arrives, it's not the Dham. Но до того, как он пришел, это не было Дхаммы. The Dham incarnates. Инкарнация. The Dham incarnates. Just as the Lord incarnates, the Dham incarnates. Можно сказать, даже где Господь инкарнирует, даже Дхамма инкарнировал, да. This is abhokshaja, means that it comes down and suppresses the material environment in that place. Можно сказать, что это адхокшиджа или непостижимое, да, что Святая Дхамма она спустилась и, можно сказать, придавила, да, материальные все проявления своей святости, то есть она стала сверху, да, этого. So all the material things have to get out of the way, and понятно, да, космические корабли, соответственно, ветер выходит. То есть можно сказать, что Святая Дхамма, она опустилась, да, а материальные вещи, они ушли в сторону. Пошли. Ну вот считается, что место явления Господа не считают не умер, а в связи с этим. Maybe it's like connected that Dhamma is not Подскажи. it's not separated Нет. separated from the Lord. Is the Navadvipa. Dham is the Lord. Yes, it's not separated. It's not two different things. yes, It's like this. yes. Ну да. Это не две различные вещи, это одно целое. It's difficult for us to fully grasp the Dham. Ну, это очень тяжело для нас полностью понять эти вещи. понятно, Что в принципе. постичь Святую Дхамму. Wherever the Lord is, that is automatically His Dham. Ну, там, где Господь, там его Дхамма. Автоматически присутствует. So when the Lord comes in the heart, the Dham, the associates, the whole thing comes to the heart. Because the Lord has all those things around Him all the time. Можно понять, что когда Господь входит в наше сердце, да, это тоже становится Дхаммой. С чем он соприкасается, это всегда становится Дхаммой. Because the Lord is all about pastimes. Right? The Lord, His life, is about Это pastimes. всегда его имя. Господь, все, что с ним связано, это имя. Не отлично. So that's His nature. Такая природа. So the Dham is the field for playing, and the associates are the people He's playing with. Дхам – это место его игр, да, и его спутники – это личность, с которой он играет. There's one lecture Gurudev gave that was like, I think the most amazing lecture I ever saw in my life. И однажды Гурудев дал лекцию, и Садху Прия считает ее одной из самых удивительных лекций, которую он слышал от Гурудева. And he was in Navadvip talking about Mahaprabhu. И это было на Навадвипе, он рассказывал о чтении Махапрабху. And there's one Bengali poet who wrote some verses, and Gurudev loved these verses that he wrote. И был один бенгальский поэт, который написал несколько стихов, которые Гурудев очень любил. I'm still hoping to find them one day. I haven't found them yet. И Садху Прия, он еще говорится, надежде найти эти стихи, он так еще не нашел. It's one of those, I know it's coming, I'm just waiting, and I'll get there. Можно так грубо сказать, что это дело времени, да. Садху Прия, он уже говорит, это уже приходит, просто надо подождать. And this poet, he writes, let my heart be like a red carpet laid out by the side of the Ganga,
and Mahaprabhu Sankirtan can dance down that red carpet of my heart. Очень красиво. Этот стих говорит о том, этот поэт пишет, что пускай мое сердце будет как красный этот ковер, да, у Ганги, по которому будет ступать стопы Чайтаньи Махапрабху. Если так грубо можно. So the Dham and the associates and the Lord all in the heart. This kind of mood. Пускай простерется дорожка от Яманы к храму сердца, по которой пройдет Господь со своими спутниками. Это сейчас. And so Gurudev was talking like this for about an hour. И Гурудев говорил про это на протяжении часа. And it was so potent that you could touch the ether. There was so much vibration in the room. The room full of devotees in Gaur Purnima, maybe 60, 80 people. And Gurudev is just talking like this for an hour. And the whole room is just vibrating. Гурудев говорится, там было 60-80 преданных, да, в этом, на Гауру Пурниму, в этом холле или комнате, где и воздух был как будто потрогать, да, то есть все вибрировало, все было вибрация. And then Gurudev stopped for a few moments. And he looked up at his clock. Гурудев и Гурудев остановился, да, на несколько минут, посмотрел на его часы. And he swung in his chair. This is his rotating chair. He swung to the left. И Гурудев повернул свой вес налево. And he pressed that red button on the remote control. И он нажал на красную кнопку управления. And then the TV comes on blaring with advertising just before the morning news at 7 o'clock. Включился телевизор, на котором высветилось... Ну просто он говорит, что вот сидели, и Гауру Пурниму время, и куча преданных там сидит. И Гурудев 1,5 часа рассказывает о таком, что начинает там воздух вибрировать, все. И тут, говорит, он глянул на часы, разворачивается, включает красную кнопку на пульте, и появляется на телевизоре, всеми часовые новости. And we all felt like we just got dropped from this far, and we just went. И мы почувствовали, как там свалились с неба, вибрации, нас бросили. По поводу Ачарья Нирмала Махараджа, я понял, что когда он передал полномочия, он вложил в него все свои энергии, получается, да? When Gurudev made Acharya Maharaj like Acharya of the mission, to put forth his energies in this person. Yeah. He's living through Acharya Maharaj now. Он проявляется через Acharya Maharaj сейчас. Yeah, so we can understand like Ritvik system. This is not the same, but the example of the Ritvik, the representative giving initiation, it's the same seeds, the same power, the same energy transfer is all there in full. Это можно сравнить как с системой риттвиков, да, когда риттвик дает посвящение, то такая же энергия, такой дух, также здесь, допустим, все такое же. So, Acharya Maharaj, Gurudev's whole blessings, potency, energy, affection, love, everything is living through Acharya Maharaj in full. То есть мы можем понять, что в Ачарье Махараджа правильно полнота той любови, потенции, энергии, да, которая присутствует в Гурудеве. This is why it's described that when you do service from a further away, it's got more value. Можно сравнить с тем, что если ты исполняешь свою сферу на расстоянии, это имеет еще большую ценность. Now, in the material way of thinking, if you're further away, you're in the worst position. То есть в материальном мире можно сказать, что все противоположно. Чем больше расстояние, тем это хуже. But spiritually, it's the opposite. Но в духовности это противоположно. Because
if you're a servant of the 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 servant, it means you really must appreciate what this is. Но в духовной жизни это наоборот, да. Слуга, слуги, слуги, слуги. Это You really have to appreciate this. вы действительно должны оценить это, оценивать это. Если ты находишься в таком поле, это значит, что ты понимаешь, о чем речь. Процесс там. Процесс, да, что дасана, это как бы самая лучшая позиция. Serving directly is easy. Служить напрямую это легко. Try serving in separation all the way down the other end of the line. It's way more difficult. Постарайся послужить в конце очереди, да? Это намного сложнее. And because it's more difficult, there's more sweetness derived. There's more affection, more love, more from the Lord's side. He gives more. Это сложнее, да, но с другой стороны, это и слаже, да. Это здесь проявлено больше любви, нежности. Господу это более приятно, да. So it's described like a telescope. Ну, это сейчас слышим такое описание, как телескоп, да, в сравнении с телескопом. The more lenses you put in, the clearer everything gets. Чем больше линз в телескопе, тем яснее видите прекрасно. The more powerful it gets. Он более мощный, да, телескоп становится. So inside Acharya Maharaj, we have not just Govinda Maharaj, we have Srila Sridhar Maharaj. He's there with all of his blessings and energy and potency. Внутри Ачарьи Махараджа, не только Говинда Махараджа, там также еще представлена вся потенция Шрила Сридхара Махараджа. Srila Saraswati Thakur is there with his potency, his love and affection. И Сарасвати такой также проявляет свои потенции, да, своей любовью и нежностью. The whole Sampradaya, back to Rupa Goswami, they're all there living and giving through him. Здесь присутствует вся сампрадая, сампрадая, они живут и Действуют через него. Plus what Acharya Maharaj himself is carrying and sharing and distributing. Плюс есть сам Ачарья Махарадж, который распространяет это. Сам по себе еще. Сам по себе, да. Заботится, распространяет. It only gets better for us, actually. Это даже лучше для нас. Ты нигде не найдешь лучше. Что? Ты нигде не возьмешь лучше для нас. If we can have spiritual vision, we'll see. Yes, it's always getting better and better and better. We're getting more grace, more mercy. Если мы посмотрим в другую сторону, мы видим, что мы, когда слышим все больше милости, мы становимся все лучше, да? Всего больше. Gurudev wrote the Pranam Mantra of Srila Acharya Maharaj. И Гурудев написал пранамантру для Ачарьи Махараджа. And he put some things inside that mantra that are very, very high. И он вложил в эту мантру очень-очень высокие вещи, Very pure очень чистые. and miraculous, actually. И очень чудесные, да, необычайные. So, as I said yesterday, we don't have to have any concern for the future. И как уже я упоминал вчера, мы не должны беспокоиться о будущем, да? Никаких сомнений. Сомнений. When one acharya has to leave, he gives us the next acharya. Когда один ачарья должен уйти, он оставляет после себя другого ачарья. Дает другого человека. Дает. Все помощь, все милость. And this is the sampradaya we're connected with. И это сампрадай, с которым мы связаны. This kind of help we're getting. This is not ordinary help. This is a special kind of help. И это необычайная помощь, да, это необычайная, да, это особенная помощь для нас. То есть все, которые люди хотят служить Говинде Махараджу, должны служить Ачарье Махараджу. Everybody who wants to serve Govinda Maharaj must serve Acharya Maharaj. Yes. Yes. The nature of this acharya lineage is that
anyone who's serving Ravindra Maharaj will automatically be in harmony with Acharya Maharaj. Особенность такой связи с Ачарьей, это все, кто искренне хотят служить Говинде Махараджу, они будут натурально рады и будут удовлетворены служением Ачарьи Махараджа. And if they don't really wish to follow Govinda Maharaj fully, then they will find that they cannot follow Acharya Maharaj. If they Yes. can't really follow Govinda Maharaj, Если они не могут следовать Говинде Махараджу, они автоматически не смогут следовать Ачарье Махараджу. so Наоборот. I can serve my Gurudev according to the way I want to serve. Я хочу служить Гурудеву в такой связи, в которой я хочу служить ему. Or I can serve him according to what he actually wants. Или я буду служить так, как он хотел бы, чтобы я служил. And both these things may be considered to be service. Все в зависимости от того, что он называет служением. There's also a question of quality and gradation and all these things. Это тоже вопрос градации и всего остального. То есть всего есть. And no, really, Gurudev has said that anyone who can't serve Acharya Maharaj with love and affection is not my disciple. Гурудев сам говорил неоднократно, что те, кто не могут служить Ачарье Махараджу с любовью и преданностью, это не мои ученики. Because of the current that's flowing. Потому что поток он течет. This is a principle, a current that's flowing down into this world. И принцип вот этого течения, этого потока, это то, как он распространяется, это принцип. And anyone whose heart that current flows through is worshipable, is our life and soul. И каждый, в чем сердце течет этот поток, он будет предан служить. And so some people may wish to continue serving to Govinda Maharaj in their own way, separately. Какие-то люди, они чувствуют потребность продолжать служить Говинде Махараджу в каких-то своих условиях, далекие. And that's one kind of service that has one kind of quality. Это один из видов служения и с определенным качеством. But there is always going to be greater mercy and greater affection and love and greater benefits to do what the Guru wants, not what you want. Но нужно понимать, что всегда будет превосходство взаимности в любви, в понимании, признательности, когда делается то, что Гуру хочет, чтобы делалось. And so we need to adjust some things according to these criteria. И, соответственно, надо соотнести какие-то вещи в связи с этими критериями. And we need to, sometimes in life, everything is okay, but something's better than others. Like that. Как знаете, у нас в повседневной жизни все хорошо, но что-то лучше, чем что-то другое. And we'll be more benefited to take things that are better quality. Ну и как бы будет целесообразным принимать те вещи, которые лучше, чем Particularly when we're принимать лучше. in the Kamala Dala Jala Jivana Talamam, when we're in this position, when life is like, may go at any moment, and opportunities to do spiritual life are not so easy, we should use it for the maximum benefit. Понимаете, если мы живем с принципом, который вот я сказал сам, что мы понимаем, что в каждое мгновение жизнь может закончиться очень легко, то мы как бы автоматически расставляем приоритеты, что принимать и как, и к чему стремиться. The change of acharya is a difficult time for a mission. Нужно понимать, что смена ачарьи — это достаточно сложное, тяжеловесное время для миссии.
And Guru Maharaj would advise not to be so quick to rush in and analyze everything as it's still being settled. И совет нашего Гуру Махараджа, Садху Махараджа, не быть слишком поспешными в анализе и понимании всего, что происходит. The truth is self-revealing. Истина, она явится сама по себе. You know, the nature of the world of reality is that it's illuminating itself. Принцип вообще, природа реальности, это является саму себя. That's in the Gita again. The sun and the moon and fire, they don't illuminate my abode, my place, my abode, my world. В Гите говорится, что планеты, Солнце, Луна и все остальное, они не освещают меня. It's illuminated by its own effulgence. Оно освещается за счет свечения. Как бы оно является за счет собственного свечения. So that which is alive and spiritually potent will be illuminating. And that which isn't, won't be. И что природа такова, что если реально захочет, она явится, а если не захочет, нет. So we can wait a little bit and we'll see. The illumination will come where the living current is flowing. Нам надо немножко посидеть, подождать, что реальность она объявит себя в том потоке и в том настроении, в котором захочет. And go on sincere practicing life. Go on with our sincere practicing life. А нам надо продолжать нашу истинную практику. То есть нам надо продолжать то, что наши потребности знают. And everything we've been given by Gurudev. А все остальное будет дано Гурудеву. The mind wants to find so many reasons not to engage in spiritual life. Понимаете, он хочет найти, он ищет кучу причин, чтобы не быть вовлеченным в духовную практику. So we don't need this change of acharya to be this great big reason why I'm not going to do anything. И вот эта смена ачарьи, это не должно быть какой-то такой непостижимой причиной, почему я хочу оставить свою практику. Yeah, the truth is kind of bright if you want to look in that direction. Я говорю, вот сегодня началось с того, что они общались с Раджешем, и говорит, я хотела бы сказать прямо то, что я думаю, и вот он начал эту тему развивать, о том, что вся проблема в том, что мы не практикуем, не заняты, мы, филологи, да? И сейчас он говорит, что надо просто иметь смелость посмотреть правде в глаза. Sometimes Gurudev would say, if you can't tolerate the heat, get out of the fire. И часто Гурудев говорил, если ты не можешь стерпеть жар, убирайся от огня. Because his veranda was like fire. Потому что его веранда была как огонь. And every movement on that veranda, if it wasn't in harmony with what was happening, there would be a reaction. И каждое движение на его веранде, если это не было в гармонии, то сразу же моментально появлялись реакции. As we get more and more devotionally developed, the training gets finer and finer. Чем больше мы будем развиваться вот в этом настроении преданности, тем более лучше и лучше будем становиться в этом. And as I said before, this Prabhu's question, that the smallest mistakes won't be tolerated. Может быть. No. Он вам отвечал на вопрос ваш и говорит, что иногда даже самая маленькая ошибочка не будет, он не стерпит ее. Даже самая маленькая. Gurudev looked at me one day, it was only a few of us in the room, and he looked at me and he said, everything you do, you have to do perfectly. Однажды они сидели в веранде, Гурудев
Ну, там были еще люди, но я так резко взглянул на него и прямо не остановился. Все, что ты делаешь, ты должен делать совершенным образом. So when you really dive in, then the standard comes to such a level that no mistakes are tolerated. Чем больше ты ныряешь, погружаешься в эту реальность, тем больше ответственности приходит, и тем больше требовательным у тебя становится. И даже самая маленькая погрешность это может не стерпеться. And you make a small mistake and you get a big reaction. Ты делаешь маленькую ошибочку, но приходит огромная реакция. So in the beginning of spiritual life, big mistakes, a little reaction. Вы понимаете, в начале практики у нас огромные ошибки, маленькие реакции. Then further down the track, tiny mistake, big slap. И чем дальше вы идете, чем меньше ошибка, тем больше отсчетчик. So we have to be ready for all of this. И мы должны быть готовы к таким положениям вещей.